Thank you once again for joining our session on time. ඔගොල්ලෝ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි කියලා පිළිගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි වෙලාවටම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. Let's move forward. Right. Let's look at what in store for you all today as the agenda. අපි අද න්‍යාය පත්‍රයේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමු දැන්. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ corporate campus එක පිළිබඳ හඳුන්වා දීම. First item in the agenda is the introduction of the corporate campus. Then ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි මේ පාඨමාලාව කොහොමද කරන්නේ කියන එක කතා කරන එක. ඒ කියන්නේ how do we deliver this program? That's what going to be the next item in the agenda. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ඉස්සරහට තියෙන වැඩසටහන් මොනවද කියලා. We're going to talk about the training pipeline, that is future programs that are going to come up. Then ඊට පස්සේ අපි පුහුණුකරුව හඳුන්වා දෙනවා. They are going to introduce the resource person, Mrs. Harshini Disanayaka. ඊට පස්සේ පාඨමාලාව අන්තර්ගතය හඳුන්වා දීම කරන්නේ Mrs. Harshini Disanayaka. Then the next item in the agenda is the professional diploma in anti-money laundering introduction, which is done by Mrs. Harshini Disanayaka. අවසානයේදී අපි කරන්නේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වලට. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවසානයේදී. So at the end of this session we are going to have the Q&A session so that we can provide all the clarification that you would require. Right, let's move forward. First of all, let me introduce the corporate campus. I suppose all of you all can hear me loud and clear. Otherwise, please let me know. First, the corporate campus is a institute that we are striving to become the corporate training partner in this country to all the businesses and even for the NGOs. Our motto is for continuous professional development. We have an office at Bauddha Lokamavata. And if you wish to get more details about us, please visit our website, which is shown below. And so far we have trained so many professionals in the industry and of course in the government sector as well. So it is going to be a journey that you are going to start today. Corporate campus එක කියලා කියන්නේ training institute එක. අපේ motto එක තමයි for continuous professional development. That is නොනවත්ව වෘත්තීය වර්ධනය. ඒ වගේම අපේ ඔෆිස් එක තියෙන කොළඹ 7 වල අපි දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේක කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපි ගොඩාක්ම අපේ ටාගට් එක වෙලා තියෙන්නේ බිස්නස් සෙක්ටර් එකට සහ ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකට ට්‍රේනින් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් සප්ලයි කරන එක. right, අපේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා ඔයගලන්ට පහළ පේනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට තව ඩීටේල්ස් ගොඩාක් ගන්න පුළුවන්. Right. We have trained personnel from almost all the companies that is mentioned in this slide, as well as many more which we have not added. And over the years, people have come on their own as well as nominations from these companies. I know for a fact this program also completely subscribed by 2 companies, and few others have joined on their own accord. අපි ගිය අවුරුදු කීපය තුළ මේ ස්ලයිඩ්ස් වල පේන කම්පනීස් වල කට්ටිය සහ තවත් 1000කට අධික පිරිසක් පුහුණු කරලා තියෙනවා. and ඒ වගේම අපේ trainings අපි කරනවා online සහ on site. ඉතින් අපි දෙකම කරලා අපි ළඟට ඒගොල්ලෝ මේ කම්පනීස් වල වැඩ කරන කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්තෙන් හෝ කම්පනීස් වලින් එවලා trainings වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. So how do we deliver this program? අපි මේ program එක කොහොමද deliver කරන්නේ? Today we do the introduction and next Thursday we start the day 1. අද අපි කරන්නේ introductory session එකක් and next Thursday onwards අපි day 1 එක පටන් ගන්නවා. All session videos, PowerPoints and other materials will be given. අපි ඕගොල්ලන්ට අපේ හැම session එකකම video එක, PowerPoint එක සහ other materials ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා.
And we will be creating a WhatsApp group for all communications. We don't use archaic communications modes like emails. We use WhatsApp groups, and we are using that for our communications. අපි WhatsApp group එකක් create කරනවා. දැන් ඒක තමයි අපි පාවිච්චි කරන අපි emails වගේ අනිත් කිසිම දෙයක් පරණ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම I would like to tell you all that videos, PowerPoints and other materials will be shared through this WhatsApp group. So it's up to, we would appreciate if you all can drop in your name and your WhatsApp number in the chat, so that all of you all can be included in that WhatsApp group, and we can send today's video PowerPoints to that WhatsApp number. Right? අපි WhatsApp group එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔක්කොම communications කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන නිසා මම ඔයගලන්ට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා වගේ videos, PowerPoints ඔක්කොම දෙන්නේ WhatsApp group එක හරහා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ මම දැන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නමයි WhatsApp number එකයි chat එකේ දාන්න. අපි මේ ඒක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලැබෙන්න සලස්වනවා. මේ අද program එකේ PowerPoint සහ මොනවාද වීඩියෝ එක ඒක හෙට හවස් වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නමයි WhatsApp number එකයි chat එකේ දාන්න. අපි එතකොට ඒක හරහා තමයි එවන්නේ. And all who passes the exam will be sent a printed certificate via registered post. Api exam එකක් තියෙනවා. There will be an exam at the end of this program. All who passes will be given a certificate, and it will be sent via registered post. අපි මේ වැඩසටහන අවසානයේදී exam එකක් තියෙනවා, evaluation එකක් තියෙනවා. Evaluation pass වෙන ඔක්කොම අපි printed certificate එකක් එවනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ office එකට එහෙම නැත්නම් ගෙදෙට්ට registered post හරහා එවනවා. You don't need to worry it might get damaged or anything like that. We send it in a secure pocket so it won't get damaged. ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා ඒක damage වෙයි හරි මොන හරි කියලා. අපි secure pocket එක දාලා තමයි එවන්නේ. මේ වෙනකන් අපි ආවපු එකක්වත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා නැහැ. Right? So let's look at the delivery structure. අපේ structure මේ program එකේ structure එක මොකක්ද කියලා බලමු. Today is going to be the day of the introduction. Then after that there will be 8 theory and discussion sessions. Online session will be on the second Thursday after the sessions have been completed, and the certificates will be issued after 2 to 3 weeks of the examination. අපි ඉස්සෙල්ලාම අද කිව්වා වගේ introductory session එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ sessions 8ක් theory සහ discussions තියෙනවා. ඊට පස්සේ online exam එක on Thursday after sessions completed තියෙනවා. And the certificates ඊට පස්සේ exam එක pass වෙන කට්ටියට විතරක් exam එකෙන් සති දෙකක් තුනක් ඇතුළත ඔයගලන්ට ලැබෙයි. Right? So let's look at the training pipeline. ඉස්සරහට තියෙන වැඩසටහන් මොනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. Right? Day before yesterday, we started this professional diploma in business law, which is also done by Mrs. Harshini Disanayaka. And we just had the introductory session, which is a comprehensive program about the business law. So you all still can join from next week onwards. We invite all of you all to join. And that is being delivered by Mrs. Harshini in a more practical sense rather than on a theoretical sense. The professional diploma in business law කියන වැඩසටහන අපි පෙරේද පටන් ගත්තා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට තාමත් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අපි ආරාධනා කරනවා ඒකට සහභාගී වෙන්න කියලා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් මේ business law එක පිළිබඳ practical elements ටික ඒක හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Then next Wednesday, we are starting the professional diploma in shipping, freight, forwarding, and clearing. And it will be a comprehensive program with regard to shipping, freight, forwarding, and clearing. We please spread the news, and we would like all of you all to join for that program. Abhi next Wednesday, can we see when the Patangana shipping diploma එක අපි ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා ඒකටත් ඇවිල්ලා බලන්න කියලා. මේක කෙලිම ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ්
ඒ වැඩසටහන් වලට ඉන්න කට්ටියට මේක සෑහෙන්න වැදගත් වෙයි. And 26th Monday අපි පටන් ගන්නවා professional diploma in quantity surveying. මේක ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ construction field එකේ ඉන්න කට්ටියට. මේ වැඩසටහන අපි මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේම තමයි යන්නේ. මේකත් බොහොම ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත තමයි කතා කරන්නේ. අපේ වැඩසටහන හැම එකකම වගේ ප්‍රැක්ටිකල් දේ පැත්ත තමයි අපි තනිකරම ફોකස් කරලා තියෙන්නේ. And we are starting our MDP program, which is one of our flagship programs. It is a comprehensive management development program. We expect I think that will be a transformational training for all of you all. අපි MDP program එකක් කරනවා. මේක transformational program එක. අපි මේ 5th batch එක අපි කරන්නේ. ඒකට on top of the MDP, we have added a Lean Six Sigma Yellow Belt certification also. And it's on Sundays. It will be 13 weeks it will take. And it's a comprehensive program. අපේ MDP program එක Lean Six Sigma Yellow Belt certification එකත් එකමයි යන්නේ. මේක Sundays 13ක් තියෙන්නේ. මේක comprehensive program එකක්. මේක නිකන් mini MBA එකක් වගේ එකක් කියලා කිව්වොත් තමයි වඩා හරියන්නේ. ඒ වගේම මේක අපි Lean Six Sigma Yellow Belt certification එක දෙනවා. ඉතින් මේ වැඩසටහන තුලින් ඔයගොල්ලන්ට certificates දෙකක්, ඒ වගේම qualification දෙකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ Lean Six Sigma Yellow Belt certification එක globally accepted certification එකක්. Okay, let me introduce Mrs. Harshini Disanayaka. Lawyer Mrs. Harshini Disanayaka. She is a senior attorney at law. She commenced her career at HNB and entered the Sri Lanka Law College with third highest marks in the Law College entrance exam and joined the bar in 1997. She has been the in-house legal officer at Finco Group of Companies, Lanka Milk Food CW PLC, Selinco Savings Bank, Asset Line Leasing Company Limited, and several FMCG and manufacturing companies. At Asset Line Leasing Company Limited, she was predominantly focusing on litigation has handled over 4,000 legal cases and is familiar with various types of commercial disputes and financial disputes that clients face. During her legal career of 23 years, she has also been the company secretary, human resources manager, and a head of legal. At present, she is managing director of consultancy firm Legal B Management Consultants and is involved with litigation practice and company secretarial and consultancy and management services. With that, I will hand over the proceedings to Harshini to take off from here. Harshini, you can start sharing the screen. Welcome everyone. Let me share the screen with you. Can you enable me to share the screen? Yeah, you can do that. Give it a shot again. Yeah, it's done. Okay, welcome. And today the program is on anti-money. I'll on my video as well so you can see me. Yeah, today the program is on anti-money laundering, prevention of terrorist finance and financial transaction reporting. අපි මේ 53ක් ගැන සහ මේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන නීතිමය තත්ත්වය සම්බන්ධව තමයි සම්පූර්ණ අධ්‍යයනයක් කරන්න හදන්නේ. ඒ අතරම අපි මුදල් විශුද්ධිකරණය කියන්නේ කොහොමද? අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අවුට්ලයින් එක කොයි විදිහටද හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. This is now the purpose of this program is to identify the method that money laundering is done and what money laundering is and how money laundering is affecting our economy, our financial flows, and how it is affecting the individuals and the society, and how it is abusing the framework of the society. මුදල් විශුද්ධිකරණය කොයි විදිහටද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? මුදල් විශුද්ධිකරණය ක්‍රියාත්මක වීමට නම් the lecture is
in both languages, right? You will have a Sinhalese the slides will have Sinhalese dubbing as well. So you will be able to follow it, the exact thing that is here, you will be able to follow it in preferred language. And මුදල් විශුද්ධිකරණය කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ මේ අපි මේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නීතිය සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න අන්තිමේ කරන්නේ ලොකු උනන්දුවක් මේකට දෙන්නේ මේක දැන් අපේ සාමාන්‍ය local laws අභිබවාගිය අන්තර්ජාතික නීතියක් බවට පත් වී තිබෙන නිසා අතරම මේක අන්තර්ජාතික නීතියක් හැටියට අපිට ඉහළින් පත් කරපු නීතියක් නිසා මේක අපේ රට ඇතුළේදී හදාගත්ත නීතියක් වුණාට මේ නීතිය සකස් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික විධාන අපිට ලැබුණේ අන්තර්ජාතිකයෙන්. So this is a law that the international community has imposed on countries. The international community as a whole got together and imposed these laws on the relevant countries. So that is, now this law is above our local laws and the government must weigh to these laws and regulations in order to stay in the good books of the international society. මේ නීතිය පිළිපැදීම අවශ්‍ය වෙනවා රාජ්‍යයක තත්ත්වය මේන්ටේන් කරගන්න අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව ඉදිරියේ. විශේෂයෙන්ම මේකත් එක්ක ලින්ක් වෙච්ච තව දෙයක් තියෙනවා IMF එක. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය ආරමුදල. මේ නීතිමය විධිවිධාන යටතේ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය ආරමුදල මගින් කරන ලද පාලනයන්ට ප්‍රධානම measurement එකක් තමයි රටක් තමුන්ගේ රාජ්‍ය තුල මේ විධිවිධාන නියමාකාර ලෙස පවත්වාගෙන යනවාද කියලා. So now how this came about, how this money laundering laws came about, we did not have this about say 50 years ago. This was not available. But in 1980s there was a requirement that the world understood that they needed to get some kind of regulations in force in order to control the violent and the illegal activities of mainly the drug lords, the people who were in drug trafficking. So with that, the international community got together and created these laws. මූලික වශයෙන්ම මම හිතන්නේ ඔය මගේ වයස කෙනෙක් නම් රූපවාහිනිය මුලින්ම ලංකාවට ආපු කාලේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට දකින්න ලැබිච්ච එක දෙයක් තමයි මේ ඇමරිකාව සම්බන්ධිත අසල්වැසි රටවල් වල දකුණු ඇමරිකානු රටවල් වල තිබිච්ච තදබල මද්ද්‍රව්‍ය වලට සම්බන්ධ වෙච්ච වැරදි. මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් විසින් ඒ රටවල් වල ඇති කරගෙන ගිය අනීතික පාලනය තනි පාලනය ඒ වගේ දේවල් අපිට නිතරම අහන්න ලැබුණා. ඒ දේවල් වැඩි වෙන වෙලාවෙදී අන්තර්ජාතික ප්‍රජාවට අවශ්‍ය වුණා මේ ආකාරයට මේ අපරාධ රැල්ල පාලනය කිරීමට යම්කිසි මෙකැනිසම් එකක්. ඒ මෙකැනිසම් එක ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා. එක රටක් ඇතුලේ හැදුවට හරියන්නේ නැහැ. මේක මුළු ලෝකයටම යන්න ඕනේ. දෙයක් කියලා ඉතින් so ඒ විදිහට තමයි මේ anti money laundering regulations මේක anti money laundering කියලා කිව්වට ඒක සම්බන්ධිත වෙච්ච කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම, ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් වැළැක්වීම සහ මුල්‍යමය කටයුතු සම්බන්ධව නිසි වාර්තාකරණයක් පවත්වාගෙන යාම තමයි මේ ප්‍රධානම කාරණා තුන හැටියට නීතිමය රාමුව ඇතුළට කැටි කරලා සෑම රටකම නීතිමය රාමුව ඇතුළේ දැන් සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තමයි ප්‍රධානම මුදල් සම්බන්ධව කරන්න පුළුවන් වංචනික ක්‍රියාවල්. Fraud, electronic crime, money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, market abuse and insider dealing, information security. So මේ කාරණා සියල්ලම අපරාධමය කාරණා. මේවා අපරාධමය වරදවල්. මේ අපරාධමය වරදවල් කරන අතරතුර ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් වලට මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රියාවන් වලට මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර මේ දෙකටම අයිති වෙන්නේ නැති සමහර ක්‍රියාත් මෙතන තියෙනවා. වෙළඳපළ
අපයෝජනය තොරතුරු ආරක්ෂාවට කරන පහරදීම් මේ දේවල් මේ මුල්‍ය අපරාධ ගණයට නොවැටුණාට අපරාධ මුදල් සම්බන්ධ අපරාධමය අපි මුල්‍ය විශුද්ධිකරණය කරනකොට අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මුල්‍ය විශුද්ධිකරණය කියන්නේ මුල්‍යමය අපරාධවල එක කොටසක් පමණයි. Money laundering is only one part of the financial crimes. There are other financial crimes which does not directly fall under money laundering, but money laundering is one type of financial crime. Now, financial crime. Now, initial laws were created for prevention of drug trafficking and prevention of terrorist financing. Even drug trafficking used to be one predominant way of financing the terrorists. So that is why these three are linked with each other. Drug trafficking, terrorist financing, money laundering, they are interlinked. There is no, it's like a cycle. One is connected to the other. And when one exists, it's easy for the other aspect of the crime to exist. So terrorist organizations cannot survive on its own. There has to be some kind of pumping of money, pumping of support and supplies for a terrorist organization to sustain and survive. Now, we have been a country which was under a terrorist regime for a long time, so we know how difficult it was to curtail and control the terrorists because they were first strong in their financial status. අපි දන්නවා රටක් ඇටියට අපි විශාල යුද්ධයක් තුලින් ගියා. ඉතින් අපි දැක්කා කොහොමද අපිට අපහසු වුණා මේ ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය මර්ධනය කරන්න යුද්ධමය වශයෙන් හේතුව වුණේ මුල්‍යමය වශයෙන් ඔවුන් ඉතාමත්ම ශක්තිමත් තැනක සිටපු නිසා. ඉතින් ඔවුන්ට ලැබිච්ච මුල්‍යමය ආධාර මුල්‍යමය සපෝට් එක නැවැත්වීමට ක්‍රමයක් ලෝකයේ පුරාම සැකසුනේ නැත්නම් ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන බලවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා රටක නොයෙකුත් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අපරාධ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නොයෙකුත් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. විනාශයන් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට එතකොට මේ මුදල් උපයා ගැනීම සඳහා ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන මුල්‍ය විශුද්ධිකරණය කියන ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. ඩ්‍රග් ට්‍රැෆිකින් කියන ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. then මේ සංවිධානයකට මුල්‍යමය සපෝට් එක ලැබෙන එක ග්‍රෝ වෙන්න එක වර්ධනය වෙන්න එකට අවශ්‍ය වෙනවා තමුන්ම හොයාගන්න මුදල් නැත්නම් අපරාධ වලින් හොයාගන්න මුදල් නැත්නම් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ආකාරයක ත්‍රස්තවාදීන්ට හිතකර මුල්‍යමය වංචාවන්ට හිතකර පරිසරයක් තුළ ලබා ගන්නා වූ සහන දැන් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන දැනුම ගැන යම්කිසි විස්තරයක් මම කරන්නම් මේක හරහා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක විශාල නීතිමය පදාසයක් 53ක් ගැන අපි ආවරණය කරනවා ඒත් එක්කම මේ 53ත් එක්ක සම්බන්ධිත regulations ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව යටතට තමයි මේ 50 සම්බන්ධව ක්‍රියාකාරකම් බොහෝ විට වැටෙන්නේ යටත් වෙන්නේ ඒත් එක්කම සම්බන්ධිත වෙනවා අපරාධ පරීක්ෂණ අංශයටත් මේක සම්බන්ධ වෙනවා නමුත් ඊටම වැදගත් දේ තමයි මේ මුල්‍ය අපරාධකරණය අපි නොදැනුවත් වුණාට මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී ෆයිනෑන්සින් ෆයිනෑන්ෂල් ට්‍රාන්සැක්ෂන් රිපෝටින් කියන පනත් ගැන අපි නොදැනුවත් වුණාට වගකීමක් තියෙනවා සෑම පුද්ගලයෙකුටම මේ ගැන දැනුම් දීමට අවබෝධයෙන් සිටීමට තොරතුරු ග්‍රහණය කරගන්න දොරතුරු දැනුම් දෙන්න විස්තර ළඟ තබා ගන්න රෙකෝඩ් කීපින් අන්න මේ සියලුම වගකීමක් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් මතට පැටවිලා තියෙනවා ඊට වඩා විශේෂ වගකීමක් රට තුළ තිබෙනා වූ මුල්‍ය ආයතන වෙත පැවරිලා තියෙනවා එතකොට මේක ටිකක් බරපතල අවුට්ලයින් එකක් බරපතල ටොපික්ස් ටිකක් but how are we going to deliver this to you so we are doing our maximum it's going to be a 9 with today's session there will be 9 sessions so we will be giving this to you not like law right it's really going to be a kind of a general theory like you know how we explain
it, you will be on the money laundering regulations. That is what we have. Everything that is relating to money laundering is being taught to you. Nothing is withheld. Everything related to this entire topic, money laundering, terrorist financing, financial transaction reporting. මේ ප්‍රධාන මාතෘකා තුන ඇතුලේ අනු මාතෘකා ගොඩක් තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන මාතෘකා තුන ඇතුලේ තියෙනවා United Nations වලින් ගෙනාපු ප්‍රතිපාදන, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ගෙනාපු ප්‍රතිපාදන, ඊට පස්සේ ලෝක ප්‍රජාව විසින් ඇති කරගත්ත විශේෂ ප්‍රතිපාදන, ඊට පස්සේ ලංකාව තුළ මේක නීතියක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න කොයි ආකාරයටද පියවර ගත්තේ, මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත කොහොමද ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වුණේ, ඒකේ තියෙන ප්‍රතිපාදන මොනවාද, ඊට පස්සේ විශේෂ බැංකු සම්බන්ධව තොරතුරු වාර්තා කිරීමේ පනත කොහොමද ආවේ, ඒ තොරතුරු වාර්තා කිරීම පනත හරහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇතිවෙච්ච සංස්ථාපනය වෙච්ච ආයතන මොනවාද, එතකොට අන්තර්ජාතික මුල්‍ය අරමුදල කියන්නේ මොකද්ද, අන්තර්ජාතික මුල්‍ය අරමුදලත් එක්ක සම්බන්ධිත වෙච්ච ඒ බලවත් ආයතනය ෆයිනෑන්ෂල් ඇක්ෂන් ටාස්ක් ෆෝස් කියන එක, විශේෂ කාර්ය සාධක බලකාය, මුල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධ විශේෂ කාර්ය සාධක බලකාය. එතකොට ඒ කාර්ය සාධක බලකාය හරහා පිහිටවන ලද රටවල් පුරාම පිහිටවිච්ච මුල්‍යමය බුද්ධි අංශ කියන ආයතනය. ඒ කියන්නේ මුල්‍යමය බුද්ධි අංශයක් ලංකාවෙත් තියෙනවා. මුල්‍යමය බුද්ධි අංශ ලෝකේ පුරාම පිහිටවලා තියෙනවා. මේ මුල්‍යමය බුද්ධි අංශ සම්බන්ධ වෙනවා රටක මහ බැංකුවත් එක්ක. ඒත් එක්කම මේ මුල්‍යමය බුද්ධි අංශ හරහා තොරතුරු ප්‍රේෂණය වෙනවා අන්තර්ජාතික මුල්‍ය අරමුදලට සහ අන්තර්ජාතික කාර්ය සාධක බලකායට. ඉතින් මේ සම්බන්ධව අපි විග්‍රහ කරලා ඒ දැනුවත් කරනවා. ඊළඟට මේ පනත් වල තිබෙන අපි පනත් ටික අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ පනත් වල තිබෙනා වූ කාරණා මොනවාද? මොකද ඒක වැදගත්. මේ පනත් තමයි අනාගතයේදී සම්පූර්ණ නීතිය වෙන්නේ. මේ රට ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලනකොට තේරෙයි මේ පනත් වල විශේෂ ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. සාමාන්‍ය නීතියේ නැති විශේෂ භයානක ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිපාදන අපි දැනට හිතනවා නම් මේක බලපාන්නේ බැංකු වලට විතරයි අපි දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. නෑ, ඒක වැරදි. මේක ගොඩක් අය දැනගන්න ඕනේ. මේක දේපල වෙළඳාම් කරන අය දැනගන්න ඕනේ, නීතිඥවරු, ගණකාධිකාරිවරු, and also the people who are doing pawning, jewelry sellers. All of these people need to know about this particular guidelines and the regulations. මේ නීතිය සම්බන්ධව දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි තවත් අංශයකට මේක විහිදවනවා. ඒ තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා විශේෂයෙන්ම මම දන්නවා මේ සම්බන්ධ උනන්දුවක් තියෙනවා for the people who are working in the financial sector, that is working in the banks and other financial companies. But you know, there is another sector called designated non-finance business. බැංකු නොවන වෙනත් ආයතන වලට මේ නීතිය බලපැවැතෙනවා. එතකොට මේ පුද්ගලයන් කවුද කියන එකත් අපි මෙතනදී සඳහන් කරලා ගැන්වීමක් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක සොයා ගැනීමට, මේ දේවල් කර ගැනීමට, මේ විස්තර ලබා ගැනීමට පාවිච්චි කරන විශේෂ ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. මේ ක්‍රමවේද දෙක හරහා තමයි මේ ආයතන පුද්ගලයන් විස්තර ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ එකක් ඔබගේ ගනුදෙනුකරුවන් ගැන දැන ගැනීම සහ customer due diligence. ඒ කියන්නේ know your customer and customer due diligence. Customer due diligence කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධව නිරන්තරයෙන් නිසි අවධානයෙන් පසුවීම. ඉතින් මේ කාරණා දෙක සම්බන්ධව විශේෂ නීති රීති, ගැසට් පත්‍ර, රෙගුලාසි තියෙනවා. ඒ සියලුම දෙයක් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ඉතාමත්ම සරල, පුළුවන් තරම් සරල විදිහට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට එහාට ගියාම දැන් මේ ඔක්කොම අපි කව කරන අතර අපි තවත් එහාට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් තවත් මේක ගැඹුරට යන්න මෙතෙක් කල ලංකාව තුළ මේ නීති රාමුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති කරන ලද සියලුම නෛතික ප්‍රතිපාදන, සියලුම රෙගුලාසි, ගයිඩ්ලයින්ස්, ගැසට්ස්, සියලුම දේ සම්බන්ධව විස්තර අපි මේ වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී මේ ප්‍රධාන මාතෘකා ටික කවර් කරාට පස්සේ
සම්පූර්ණ නීතිමය රාමුව වෙනත් ආයතන සම්බන්ධව මේ නීතිය සැකසීලා තියෙනවා. බාර නීතියට මේක connect වෙනවා. It's connected to the law of trust, then account opening, then matters relating to various transactions that you do, remittances, opening of accounts, and then the funding for non-profit organizations. Lot of things are covered by these regulations. So we are going to go through all the regulations. Every single regulation that has been implemented in this country will be also taught to you. So this will be like a complete thing on all the requirements or everything on money laundering that anyone should know in Sri Lanka will be taught to you, with where the location is for you to get relevant information. All the connected documents, all the connected details also will be given to you. The supporting documents, acts, statutes, gazette notifications, circulars, everything will be given to you. So there will be nothing withheld. Since I have to go to that length because some of you are being sponsored by organizations. So your organization expect you to be an expert in this subject. So we will not spare anything less than the total information to you, right? And then finally, this is what the outline is going to be, topic outline. So first session will be on nothing, no law at all. This will be on basically how you go about with your money laundering information, how it came about, how the United Nations Convention in Vienna was held, about the Financial Action Task Force and the recommendations. So we take you through every single recommendation one by one, so that you will understand the recommendations first and then how it ultimately evolved into the law. ඉස්ලාම් මේ නීතිමය රාමුව සැකසිච්ච ආකාරය සහ විශේෂ ප්‍රතිපාදන වර්ග 8ක් ලෝකයේ රාජ්‍යයන් එකතු වෙලා නියාමනය කරගත්තා මේ recommendations 40ට අමතරව. ඒ සියලුම දෙයක් සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීමක් මුලින්ම කරනවා. එතකොට විතර නීතිය පොඩ්ඩක්වත් සම්බන්ධතාවයක් නෑ. අපි නීතිය ගැන උගන්වන්නේ. මේ money laundering කියන සංකල්පය ලෝකයට බිහි වෙන්න හේතු වෙච්ච කාරණා සහ ඒ සංකල්පයේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අපි මූලය, කියන්නේ බීජය මොකක්ද කියන එක අපි බලනවා. So after that we will little by little take you step by step on to the legal aspects and the compliance aspects that are required in these 3 topics: money laundering, counter-terrorist financing, and financial transaction reporting. So the second session will be what will be the Suppression of Terrorist Financing Act number 25 of 2005. So that will be the next, your next training will be after you get to know the opening concepts of money laundering, then the terrorist financing, how it came about, and what are the current regulations, what you need to know about it. So then we go to a second session on terrorist financing. And then we go to, it will be given in small doses, right? So that none of you will get, make ඉතාමත්ම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි ටික ටික උගන්වන්නේ. එකපාරට සියලුම දේ උගන්වලා පටලවීමක් වෙන්නේ නැහැ. Then we will teach you about not the money laundering act එක ගැන නෙමෙයි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ. money laundering කරන හැටි ගැන. අපි money laundering එක මොදල් විශුද්ධිකරණයක් වෙනවා නම් how do parties do this money laundering? How does it operate? What are the mechanisms used? So we will then teach you on money laundering, the concept of money laundering. Thereafter, we will take you to the Prevention of Money Laundering Act number 5 of 2006 and the provisions that are contained therein. පස්සේ තමයි අපි මේ පනතේ ප්‍රතිපාදන මොනවාද කියලා බලන්නේ. ඊළඟට මේ පනතේ ප්‍රතිපාදන තවදුරටත් අපි බලනවා. ඊළඟට මේ සම්බන්ධව තිබෙන නීතිමය රාමුව.
money laundering ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම සම්බන්ධව නීතිමය රාමුව අපි බලනවා. ඊළඟට එනවා අපිට customer due diligence and ඔබගේ ගනුදෙනුවන්කරුවන් දැනගන්න සහ ගනුදෙනුවන්කරුවන් සම්බන්ධව නිසි උද්‍යෝගයක් දක්වන්න කියන ප්‍රතිපාදන මූලධර්ම වගේක්. ඒ මූලධර්ම මේ පනත් හරහා එසත් පත්‍ර හරහා මහා බැංකුව යටතේ අනුදැනුම යටතේ මුල්‍ය බුද්ධි අංශය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ප්‍රතිපාදනවලට යටත්ව ඇතිවෙන notices සහ ගැසට් නිවේදන ලෙස පැමිණෙනවා. ඒකේ ක්‍රියා කොහොමද කරන්න කියන එක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. circulars හරහා මුල්‍යාන්තන වලට සහ designated non-finance business වලට ගැසට් notification හරහා පැහැදිලි කිරීම කරලා තියෙනවා. මේ දේවල් සම්බන්ධව අපි අධ්‍යයනයක් කරනවා. With all the material will be provided to you, right? Not only a PowerPoint presentation, you will be provided with all the circulars that are available, all the gazette notifications, and you will be taught also on what is what. That is what all the important circulars, and then we will cover case law. We will do a session on pyramid schemes as well. That is also one of the important financial irregularities that take place. So we will do a program on pyramid schemes, and the Sri Lankan law relating to pyramid schemes will introduce you to what a pyramid scheme is, how to identify one, and how to not be a part of it. Then we will teach you on the law relating to pyramid schemes in Sri Lanka. And then case laws. We will go to case laws on anti-money laundering. We did not much talk about the Financial Transaction Reporting Act here, but we will go through the Financial Transaction Reporting Act, which is one of the fundamental acts by which this law is operating. මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධානම පනතක්. මේ AML වල තියෙන විධිවිධාන සහ prevention of counter-terrorism පනත් දෙකේ තියෙන විධිවිධාන operational කරන්න පුළුවන් පනත තමයි ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පනත තමයි Financial Transaction Reporting Act එක. ඒත් එක්කම ඒක තුල තිබෙනවා ඒක තුලින් තමයි අපිට customer due diligence compliance regulatory framework එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව අපි ඉහතදී සඳහන් කරපු regulatory framework හරහා Financial Transaction Reporting Act එකේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රතිපාදනත් අපි සාකච්ඡා කරනවා. මේ තමයි අපේ money laundering total product එකේ තියෙන outline එක. මේ විදිහට තමයි අපි money laundering program එක conduct කරන්නේ. And these are the things that will be taught to you. So I told you the level of things that will be supplied to, that will be the maximum available. The content, the entire content that is available will be transferred to you. So, and you might wonder, why would we want to study this? What is the importance of this? So what I would say is there's a huge demand in the world now, in Sri Lanka also, there's a huge demand for people who are knowledgeable in money laundering, because the range of money laundering is applying for many organizations, or not only for banks and finance companies. In time to come, it is already applicable on designated non-finance business. Those strictly regulations are not applicable, but in time to come, that will be applicable. And this is not only a scope that is required in Sri Lanka. This is highly demand sector of jobs in Gulf. There is a big demand for money laundering specialists, and big demand for in the international market for people who are knowledgeable on money laundering, basics on money laundering. So, and this will vary from country to country, because no country has identical laws, but the source is the same. නීති ඇතිවිච්ච මූලික පදාසේ එන්නේ එකම තැනකින්. එක එක රටවල් තම තමන්ගේ නීති සම්පාදනය කරගෙන එක එක රටවල් වල circulars and gazette notifications වෙනස් වුණාට මේ නීතියේ මූල ධර්මය හැම රටකටම පොදුයි. ඉතින් මේ මූල ධර්මය හරහා තමයි සියලුම නීති විකාශනය වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ නීතිවල තිබෙනා වූ භයානක දේවල්
සමාජයට බලපාන දේවල්, පුද්ගලයන්ට බලපාන දේවල්, financial institutions වලට බලපාන දේවල් අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් එක දෙයක් තමයි වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ money laundering කියන දේ. අපිට හිතුණට මේක අපිට අදාළ නෑ, මේක කොහොමද අපිට අදාළ වෙන්නේ කියලා. There will come a time that this will be the law. Every single criminal activity, every single majority of the criminal activities will come and fall under this regulation. And I will teach that to you when we are going through the Anti-Money Laundering Act, how it is getting connected to many crimes, many crimes. Anti-money laundering will be linked to many crimes. And then there is a important thing why we need to know. You will see, you will think, how is this relevant? So this will be relevant to 1,000 drug addicts, right? So say if you take 1 kilo of heroin and it gets distributed among 1,000 people, every person who has used that bit of drug has committed, in order to use this drug, මේ මද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න දහස් දෙනෙක් 1 කිලෝ එකක් හෙරොයින් පාවිච්චි කරන්න සම්බන්ධ වුණා නම් ඒ 1000 දෙනාට මේ මුදල් සපය ගැනීමේදී යම්කිසි අපරාධමය වරදක් කිරීමට සිදුවීමට තිබුණා. කොල්ලකෑමක්, පහර දීමක්, මිනීමැරීමක්, වෙනත් ආකාරයේ යම්කිසි අපරාධයක් කිරීමට හැකියාව සහ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම වෙලාවකදීම මුදල් සම්බන්ධ වරදක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වරද සිදු වෙනකොට මේ අපරාධය මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ අපරාධ ගණයට ලඝු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒතකොට නීතිමය තත්ත්වය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. දැනට ලංකාව තුළ මේක ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව අඩුයි. ඒ වගේම මේ නීතිය අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය සහ වෙනත් රටවල් ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ නිවැරදි කරුවෙකු ලෙසට සැලකීමේ පූර්ව නිගමනය. ඕනම අපරාධ වරදක් කරපු කෙනෙක් මූලිකවම නිවැරදි කරුවෙක් ලෙසට තමයි අපි සලකන්නේ. නිර්දෝෂීභාවයේ පූර්ව නිගමනයක් තියෙනවා. But when it comes to anti-money laundering laws, it does not exist. You have to prove that you're innocent. Until you prove that you're innocent, you are considered to have committed that crime. It is up to you to prove that you are not guilty under these money laundering laws, right? And the other thing is, this will get connected to so many different aspects of laws, which we will see. We make api pahasu leseta. You all are the 4th batch, right? And the first batch, from the first batch, it had been taught to the very maximum level. And then the subsequent 2 batches were finance companies. So they came, it was a sponsored mission by several finance companies. So I think you all are the 4th batch. So I believe that you will get a better quality program and a better level of educational resources. And I wish to meet you in the next programs, which is commencing from next Thursday. And if you're interested, you can drop in your WhatsApp number, because you all be connected through WhatsApp. And this is about the program, and now it's open for you. If you want to ask any questions, you can ask for questions. ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. දැන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්බන්ධව ඒකට සම්බන්ධිත ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදීම if you are party to this program, this will be interactive program. Everybody will be talking. Not only me, even the people who are participating will be talking. So I would like you to ask any questions that you have on what I presented today.
ප්‍රශ්න මුකුත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් තව සුළු වෙලාවකින් මේක අවසන් කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක chat box එකේ දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. Is there anything you want to question on the program or the content or the exam, whatever? Wind up the session. And thank you very much for joining this program, and hope to see you next Thursday at 7 o'clock. Thank you very much and good night. Thank you very much, Mrs. Harshani. Thank you very much everyone for taking part. බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ආවට. මේ ඔයගොල්ලන්ගේ නමයි WhatsApp number එකයි chat එකේ දාන්න පුළුවන්ද? මේ එතකොට අපිට ඔයාලට අද වීඩියෝ එකයි PowerPoint එකයි දෙකම හෙට එවන්න පුළුවන්. right අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා ඔක්කොම අපිත් එක්ක එන සුමාන වෙද්දී එකතු වෙයි කියලා. hello. ඔව්. පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහුවට කමක් නැද්ද දැන් වෙලාවේ? මට මේ අහන්න බැරි මේ line එක මේ වුණා. ඔව් අහන්න. right. මේකෙන් මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිප්ලෝමා නේද මේ කියන්නේ ටයිටල් එක එන්නේ? ඔව්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මම ෆයිනෑන්ස් කම්පැනිට කරන්නේ හින්දා මම අහන්නේ මේක සාමාන්‍ය මේ සර්ටිෆිකේට් එක වැලිඩිටි එක සම්බන්ධ පොඩි විස්තරයක් කියන්න පුළුවන්ද? ඔව් දැන් අපි මේක මේ TVC එකට දාලා තියෙන ඒ කියන්නේ Tertiary Vocational Education Commission එකට අපේ මේ programs ඔක්කොම වගේ දාලා තියෙන්නේ. මේවා යන්නේ මේ skills development අංශයට. දැන් normal diplomas කියලා කියන්නේ academic programs නේ. මේක වැටෙන්නේ skills development අංශයට. එතකොට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා අපිට ඒගොල්ලෝ. මේ ගැටලුවක් නැහැ මොකද අපි මේ ගොඩාක් finance companies වල කට්ටිය මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. NVQ level එකක් වගේ එහෙම දෙයක් නැද්ද එතකොට? නෑ NVQ level එකක් තාම TVC එකෙන් අපිට assign කරලා නැහැ. අපිට ඒක දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එන මාසෙදී. මොකද මේ මාසේ තමයි ආවේ ඒගොල්ලෝ ඒක බලන්න. එයාලා කිව්වා මේක දාන්න කියලා. අපි මේ NVQ level එක මොකක්ද කියන එක තාම එයාලා අපිට දැනුම් දීලා නැහැ. right. Okay. පැහැදිලි. එහෙම ගන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක් වටිනකමක් තියෙනවා නේද? ඔව් අපිත් ඒක උත්සාහ කරනවා. ඒක අපිට තාම මේ ඒගොල්ලෝ හරියටම දැනුම් දීමක් කරලා නැහැ. බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකක් හරි පොසිටිව් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ. මොකද එයාලා ඇවිල්ලා ඔක්කොම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔක්කොම බැලුවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සන්තෝෂ වුණා. මේක විතර නෙවෙයි අනිත් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් උත් අපේ 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි කරනවානේ. ඔව්. ඒක ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ විසිට් කරලා ඔක්කොම බැලුවා. ඒ ඔඩිට් එකක් වගේ එකක් ලොකු එකක් කරා සති ගාණක් ඇවිල්ලා දැන් තමයි අපේ මේක ඇප්ලිකේෂන් එක හෙට යන්නේ. ඇප්ලිකේෂන් එක කියන්නේ ගිහිල්ලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ගේ ෆයිනල් වෙඩික්ට් එක වෙනකල් බලාගෙන ඉන්නවා. හරි. Okay, thank you. ඔයගොල්ලන්ට වෙන මොකක්ද ප්‍රශ්න තියෙනවද? මට දැනගන්න පුළුවන්ද මේක එක්සෑම්ස් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා? ඔන්ලයින්ද කොහොමද? ඔව් එක්සෑම් එක ඔන්ලයින් තියෙන්නේ. Google form එකකින් තමයි කරන්නේ. ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් තියෙන්නේ. MCQs තමයි එක්සෑම් එකේ තියෙන්නේ. එක්සෑම් එක භාෂාවල් දෙකෙන්ම තියෙනවා. සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන්. right ඒක හොඳයි. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි උත්තරේ. හරි බොහොම ස්තුතියි. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට මොකද? නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පේන්නේ ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ වගේ. ඉතින් අපි එහෙනම් අද වැඩසටහන සමාප්ත කරමු. අපි එන සුමානේ එහෙනම් එන බ්‍රහස්පතින්දා හවස 7ට හරියටම සම්බන්ධ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි. Good night. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Thank you very much.